வணக்கம் சார். நீங்கள் கல்யாண சுந்தரம், கல்யாண்னு உங்கள் எல்லாரையும் கூப்பிடுவாங்க. நீங்கள் சுவிட்சர்லாந்துலேருந்து வந்திருக்கீங்க. அங்கே ஒரு தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு சயின்டிஸ்டாக அங்கே இருக்கீங்க. ஒரு 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலே அங்கே நீங்கள் பணியாற்றிட்டுருக்கீங்க. இந்த சோலார் துறையில், சூரிய ஒளி புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் துறையில் நீங்கள் நிறைய ஆராய்ச்சிகள்லாம் செஞ்சிட்ருக்கீங்க. இப்போது இந்தியாவில் இந்த புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், முக்கியமாக சோலாரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு, பொட்டன்ஷியல், இந்த வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குன்னு? வணக்கம். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆராய்ச்சி இதில் சூரிய ஒளி ஆற்றல் எப்படி அதை சேமிக்கலாம், எப்படி பயன்படுத்தலான்றது தான் என்னுடைய ஆராய்ச்சியின் நோக்கமாக பல ஆண்டுகளாக இருக்கின்றது. அது பார்த்தோம்னா யூரோப்பில், ஜெர்மனி குறிப்பாக சூரிய ஒளி ஆற்றலில் பெருமளவில் அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க. அங்கே ஒரு காலத்தில் கவர்மெண்ட் சப்சிடி அதிக அளவில் இருந்து ஒரு போன வருஷத்துக்கு 2 இயர்ஸாக சம்மர் மாதத்தில் 1-2 மாதங்களில், ஜூலை ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 80% விழுக்காடு தேவை சூரிய ஒளியிலேருந்து வந்தது. அங்கே ஜெர்மனியில் பவர் மிக்சிங் ப்ரோக்ராம்னு அந்த வெதர் ஃபோர்காஸ்ட்டை வச்சு முந்தின நாளே நாளைக்கு எவ்வளோ வெயில் அடிக்க போகுது, எவ்வளோ காற்று அடிக்க போகுது அப்படின்னு, how much power they will get from solar panels, how much they will get from wind turbines அப்படின்னு, then they regulate the coal-fired and nuclear power reactor accordingly. So summer months where they can get more solar power or wind on some days. Usually in winter months, rainy days you get lot more wind power than so they get the power from solar, wind, and nuclear and coal. So they try to balance. அது the energy mixன்னு சொல்லுவாங்க. அது பார்த்தோம்னா சில சம்மர் மந்த்ஸில் இட்ஸ் ஓவர்லி வெயிட்டட் ஃபார் சன் அண்ட் wind. And winter months they use both. The idea என்னன்னா, the general view என்னன்னா, no single source can meet all the needs. So nobody is saying that we have to turn off coal completely. And the sun and batha, since only limited time, and wind also we have limited. So the people always talk about energy mix. So if you can balance, and depending on the countries, nuclear is a kind of option. Some countries, France, they still prefer generating a lot of power from nuclear because they are pioneers to introduce nuclear power generation. I know France, they still get power more from nuclear, but Germany is the other way around. They even அது ஒரு ஆச்சரியமான அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. ஜெர்மனி நாங்கள் இனிமேல் இந்த அணு ஆற்றலை பயன்படுத்தாமல் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னு ஏன் அவங்க அறிவித்தாங்க? ஏன்னா இந்த ஃபுகுஷிமா நியூக்ளியர் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் தென் there is worry about the nuclear accidents. Even Switzerland, they decided not to build new power reactors. So இருக்கிறதையும் இந்த ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கிங் பீரியடுக்கு அப்புறம் they want to turn it off. Even the Switzerland kuda, there is a plan not to build new reactors, and even there is one now, the last one or the one show, they decided to temporarily continue one of the power reactors which they want to shut it down. So அந்த விஷயத்தில் ஏன்னா, if you can get all your power from sun, wind, and coal with a good mix, there is one view என்னன்னா, நியூக்ளியர் இல்லாமல் யூ கேன் மேனேஜ். கொஞ்சம் பயப்படுறாங்களோ நியூக்ளியர் பார்த்து?
ரெண்டு, ஒன்று வந்து ஆக்சிடென்ட், ரெண்டாவது how to dispose of the nuclear waste. அதுக்கு இன்னும் there is no permanent solution. They put it in a container and bury it underneath. That's kind of postponing it. And அதனால it's a more nuclear waste building up, which is as much worrying as the risk of nuclear incident. So option illana, yes, but when there is now you can get, and the technology has evolved that today with the sun and wind, what you call as the dollar cost per peak watt from the renewables is as cheap as coal or nuclear. ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வெயில் காலத்தில் சரி, இப்படி மழைக்காலம் குளிர்காலத்தில் என்ன எப்படி சமாளிப்பாங்க? இப்போ அதுதான் சொன்னேன். இப்போ சுற்றுலா, இப்போ இன் மை ஓன் ஹவுஸ் ஐ ஹாவ் 4.4 கிலோவாட் சோலார் பேனல் வந்து ரூஃப். அதில் இந்த பவர் வுட் பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி பேசிஸில் பார்த்தோம்னா ஐ கெட் அபவுட் 5,000 கிலோவாட் ஹவர் பர் இயர். சேவ் பண்ண முடியுமா அதை? அது வந்து நான் வச்சிருக்கிற சிஸ்டம் இட்ஸ் டைரக்ட்லி கனெக்டட் டு த கிரிட். ஸோ டே டைமில் பவர் ப்ரொடியூஸ் போது இட் கோஸ் டு த நேஷ்னல் கிரிட். இந்த நைட்டில் ஐ ட்ரா பவர் ஃப்ரம் த கிரிட். அது வருஷத்துக்கு பார்த்தோம்னா ஐ ப்ரொடியூஸ் 5,000 பட் ஐ கன்சியூம் ஒன்லி 3,000. ஸோ அந்த 5,000 ஐ ஃபீட் டு த கிரிட் ஃபார் விச் தே பே மீ மணி for the difference 2,000, and there are some small difference in the rate per unit that you feed to the grid and as a consumer. So by Sutat, I don't have a storage battery, so I feed to the grid. I have more than my needs, 3 kilowatt but I got a bigger roof, so I put 4.5, so I can produce more power, and so in terms of cost I can have a break even. பட் இந்த 5,000 கிலோவாட் எப்படி வருதுன்னா இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் 6 months in a year. எண்ட் ஆஃப் நவம்பர்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் இட்ஸ் ப்ராக்டிகலி நத்திங். ஏன்னா இந்த வின்டர் மந்தில் வி டோன்ட் கெட் டைரக்ட் டு சன். ஒன் ரீசன் வி ஆர் ஃப்ரீசிங் இன் கோல்ட் in the northern hemisphere. 6 months in winter மந்தில் வி டோன்ட் கெட் டைரக்ட் டு சன். வி கெட் த டிஃப்யூஸ் side. And the diffuse light is not good for solar power generation. அப்போ நம்ம எதை டிபெண்ட் பண்ணிக்கலாம்? ஸோ அதனால் ஐ டூ சாய்ஸ் எய்தர். அதனால தான் we talk about the energy mix. So the energy mixனா the power can come different. It can be a summer months. I can if I put a battery in my house, I can be independent in summer months because I will be producing a lot more. So I can depend only for the power only from the grid in winter months. So now battery model, and I find it's India you have a power cut down problem. Europe you don't have the power cut problem. So adanal I didn't put battery. And a battery has a limited lifetime. 6 to 8 years. Panel is 20 years. Now 48 years on there. So the panel is supposed to work for 20 years. If I have put in the grid, there is the inverter which does the DC AC conversion. And that's the only one I had to change here once in 7-8 years. So I opted for the low cost version where there is no need for battery. But if I am in a remote village or if I have a holiday apartment in the mountains, I can put a battery. ஸோ இப்போ நியூக்ளியர் இல்லாமலே இந்த மூணுத்தையும் வச்சு சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம். இண்டஸ்ட்ரீஸும் பண்ணலாமா? இண்டஸ்ட்ரீஸும் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே தட் இஸ் a big பாப்ஸ்டன். அங்கே they have a huge and the whole factory runs on. பட் ஃபேக்ட்ரிக்குன்னா it even works. பட் எனக்குன்னா daytime my power consumption is very small. I consume only in the night when there is no sun. So my consumption in the 3,000 baht per year, it mostly in the night, after 6 or 7 when the sun goes down. But the factory when it works during the day, they produce power during the day from the roof
which they are consuming. So அவங்களுக்கு இந்த differential of power consumption in the night is practically because they shut down and they work and they are limited on night shift. So அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இந்த எனர்ஜி பேலன்ஸ் அதுக்கு they work better. So they could, so that's why even government subsidy. In my own house, for example, I have a state subsidy, I have a federal subsidy, and I get a tax benefit for the cost. I spent $15,000 that I can deduct in my tax return. So I get a discount from my tax. So இது மூணு பார்த்தீங்கன்னா that accounts really for half of the cost. So the 15,000 I paid only half. The other half I got an initial subsidy. So if I see how much I am saving in power now, in 6-8 years I will break even. Right? Strictly speaking, now in a year's time I would have recovered the money I spent. And they are supposed to work for 20 years. Only thing I need to do is replace the inverter, which has 8-10 years. They have a 6-year guarantee, but they say it works 8-10 years. So maybe in a year from 2 years from now, I may have to spend some money, some $1,000 to replace the inverter, but my panel will work. நான் சொல்கிறேன் வின்டர் மந்த்ஸில் இப்போ ஸ்னோ வந்து எல்லாம் 2 மாதத்துக்கு I don't even go to the roof to clean up. So my panels hardly produce anything in the winter months. I can even read every day, anytime, how much I am producing. It's on the internet, so I can even follow dynamically how much I'm getting. But அதில் பார்த்தோன்னா in winter months I don't get it. But then because I have a lot more the area, I have 4.5 kilowatt. Normal rule of thumb என்னன்னா for Europe 2.5 kilowatt installation is enough. Even India maybe also the same. அது வந்து எப்படின்னா about 20 square meter. It's like normal living room மாதிரி. So if anybody have a roof which is 20 square meters, you can cover it with panels, so that will give you all the power you need on a yearly basis. இல்லை இப்போ இண்டிவிஜுவல் ஹவுசஸ் இது மாதிரி பரவாயில்ல. நான் இந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜியை சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க சொல்லக்கூடிய முதல் காரணம் வந்து தொழிற்சாலைகளுக்கு தடையில்லா மின்சாரம் கொடுக்கணும். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த மற்ற எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி தடையில்லா மின்சாரம் கொடுக்க முடியாது, அதனால நியூக்ளியர் வேணும்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து நான் சொன்னேன். பட் the standard complaint about solar and wind என்னன்னா the main attraction for nuclear and coal power, it's 24/7. So they produce power 7 days, 24/7, so they can provide a supply, which is not the case with the sun. Because as I said, even if you are in the Middle East area, then maybe throughout the year, even then every day from morning 9 till about 5 you will get your power. And if you put a storage, you can store and you can manage. But in the northern hemisphere, like Switzerland, or if you go to Norway, Sweden, up, there are winter months we don't get direct to sun. So அங்கே வந்து renewables are wind in some places, yes. So the renewables cannot meet all your needs. So for that, either you need to burn coal or nuclear. So the people they say the main pollution argument against coal in the green gas emission, CO2, atmospheric pollution, and global warming, which I have seen in Switzerland in the last 20 years. All in the Alps, many glaciers simply melted and gone. So there's a global warming there. Even 1 degree, 1.5 degrees increase in the temperature is suicidal. So in Switzerland, I have seen many glaciers which you can drive down and walk. Now you need to walk rocks for 1-2 hours to get to the glacier. So 12 years ago, my daughter could walk up to the glacier. Now they are all disciplined. They said they are losing square kilometers every year. And so this is irreversible. And that's what worries about
But they say there is enough coal to keep you another 50 years going. But because of the global interest to cut down the green gas emission, we don't want to. The same thing with the nuclear. So you have two technologies, coal power and nuclear. They are 24/7, but then they have their own limitation. And the sun and wind are there, but then they have their own limitation. அதனால தான் in Germany and all, they talk about energy mix. சரி, நீங்கள் ஒரு 40 ஆண்டுகளாக இது குறித்த ஆராய்ச்சியெல்லாம் இருக்கீங்க. இப்படி ஒரு சூரிய ஒளியிலேருந்து அல்லது விண்ட் பவர்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த மின்சக்தியை வலுவாக நீண்ட காலத்திற்கு சேமிக்க முடியுமா? அதுக்கு வழி இருக்கா? நீண்ட காலத்துக்குன்னா you need a big battery bank. And சன்னு சொல்கிற விண்டுன்னா அப்பப்போ யூஸ் பண்ணது தான் இட்ஸ் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். அவ்வளோ அதுக்கு தனியாக காஸ்ட் அதிகமாகிடும். அந்த ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ we always talk about the levelized cost of electricity. அது எப்படி ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் எப்படின்னா, இப்போ நியூக்ளியர்னு எடுத்துட்டாங்கன்னா it costs an amount of money to build a nuclear reactor and then certain amount of money to maintain it for your 20 years, and then you have to shut it down, you need to clean up and dispose of. You add all the cost, and then when it works for 20 years, you see how much power you produce, and then you calculate the cost per kilowatt. And the same thing you do that thing for coal. And this what people, when you compare, this is what people compare, the levelized cost of electricity. And so if I as a consumer want to put a solar panel in my house, the question is, will that be as cheap as my grid? Nobody has an interest. And the second point of view, I said I cost $15,000 to put it in my house. So unless in its lifetime, 20 years, I get electricity to the investment I made, it is again not cost effective. I could rather get the power, and unless I am eco-conscious, that I don't want to contribute to global pollution or something, economics-wise, that is not attractive. But fortunately now, the material cost have come down, and the efficiency of solar cells have gone up in the last 20 years. That the solar electricity now is as cheap as with coal or nuclear. So it's a competitive, and then it's a question of choice. And as I said, Germany, they want to use more sun and wind wherever you can. And America, there is a lot of oil lobby. Texas, they have a lot of oil. And so wherever there is a lot of oil, coal, like Russia money, then there is a preference to have a higher percentage of coal or oil-fired power reactors. And then you go for nuclear. And so, but I know there are each control attacks. Nuclear, anybody who visited nuclear, it's a very compact, producing 2 megawatt, 3 megawatt. I have seen a couple of them in the US. They are very small area-wise, and a very nice, clean way of producing power in megawatt scale. And solar equal now is a very big solar farm. And because it has its, but that's the problem with every technology. Each has its own plus and minuses. Okay. And so we now talk about energy mix. But then for people to understand energy mix, as I said, Germany, Siemens, they have this even nice package. They even talk about now smart neighborhoods. Taking power over long distance is expensive. Secondly, the loss in power when you take too long distance also is high. So people prefer to consume power
in a short area. So you reduce the amount of carrying power. It's like producing power in Gujarat and taking it to Tamil Nadu. லாஸ் இருக்கும். And particularly in India, they said their loss, transmission loss, generally the rule is about 68%. But India, they said the quality of lines plus pilferage is so high that it's almost 15-20% of the power gets lost when you take it over long distance. So the transmission losses in India is more than double the global because of the quality of lines and tapping, illegal tapping down the way. So the argument is within 500 kilometers, you try to have either solar farm, wind farm, or coal, nuclear, so that your consumption is also very close to the area where you produce. So this is how the model now is. This is another way of energy management. அப்போது ஐரோப்பிய நாடுகளை விட இந்தியா போன்ற இந்த மாதிரி வெப்பமண்டல நாடுகளில் வந்து ஆண்டு முழுவதும் சூரிய ஒளி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நாடுகளில் இந்த சோலார் வழியாக மின்சக்தியை பெறுவது இதற்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் அல்லது பொட்டன்ஷியல் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இந்தியா வந்து இந்தியா சைனா இந்த லாஸ்ட் கடைசி 5 வருஷமாக பார்த்தோம்னா they have done a lot of work. The amount of solar installations India has done, China has done is phenomenal. It's almost a 200% increase over 5-year period. So how many gigawatt they had 5 years ago and how much they have, how many they are putting per year. Now India, they are putting almost the same amount what they had put over the 5 years. So the installation annual is growing kind of exponentially. So they will soon reach a stage where Germany, you can get even 1/4 of your power. And suddenly the Middle East, they are doing the same. They are putting huge solar farms in gigawatt. I'm talking about 10,000 square acres, 3 gigawatt, 5 gigawatt solar farms. The idea is to get because in Middle East they even use water desalination. They have only salt water, so they need to even for drinking water. They need a kind of rainwater harvesting and water desalination, for which they also need a lot of power. And so India is, but yeah, they have a good start. Maybe if you see energy breakdown, even for most of the countries worldwide, it's only 80%, 85% of the power is still coming from coal. It's still throughout the world, 70%, 80% coming from coal. All the renewables that you're talking about, they're only 10 or 15% on an annual basis. There are some countries like Germany, they are doing very well that annually, globally, they are 30%. But then there are some summer months, they are even 90% are renewables. Like so in Switzerland, I can put a storage battery. So I can, summer months, I can be 90% renewables. But global pattern, 3-4 months, I don't have wind or sun. So that's why the energy mix is the only ultimate option. That if you are in a tropical area, then we call solar better. Certainly there, they can get all the power. Because the whole idea is to get non-polluting, non-carbon, natural resources. The coal also, one reason they call it renewables, because the coal, with all they take million years to form. Coal and petroleum underneath. They don't grow in 100 years. They take million years. And if you see the amount of coal that has been burnt and the rate at which we are burning, in another 50 years, oil will dry out in the Middle East. And the coal will take you in Russia, Canada, for maybe another 50 years. But that's it. And so if you talk about supply and demand,
So the supply for renewables take million years. But you are depleting on a human 100 years. So that's why they are called non-renewables. So at that rate, your grandchildren will not have the same option that you have. கண்டிப்பா. So the general argument is that everybody has an obligation, one, to keep the atmosphere clean. Second, you should have your children, grandchildren should have the same option you have. So if you deplete all the coal now, then you tell the grandchildren you have to live only on nuclear. That's not fair. So one argument of cutting down coal and nuclear is that it's a non-renewable. Don't deplete it because you have them. So it's a long-term vision of a kind of a global responsibility citizen. Because you pollute and you deplete, which take million years to go. So that's basically the argument. இப்போ இதோட நம்ம ஒப்பிடும்போது இந்த மின்சார வாகனங்கள் இவி கார்ஸ் மற்றதெல்லாம் வரப்போகுது. இப்போ நிறைய அது வந்து ஒரு விளம்பரங்கள் அதற்கான உற்பத்தி அதெல்லாம் பெருகிட்டு இருக்கு. இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான வாகனங்கள் மின்சாரத்தில் ஓட ஆரம்பித்தால் இவ்வளவு மின்சாரத்தை நம்ம எப்படி பெறுவது, எப்படி சமாளிப்பது? இந்த கேள்வி நானே நிறைய பேர் கேட்குறேன். ஏன்னா அமெரிக்காவில் எடுத்தனாலும் யூரோப் எடுத்தனாலும் we are talking about taking 6 million cars, 10 million cars which are running on diesel or gas to be on power. And if we are going to continue to burn coal to get the electricity, I was even telling one time a friend of mine in Geneva, he has a Tesla electric car which runs all on electricity. And he was saying proudly that, yeah, I'm contributing to the global. But I told him that as long as you get your electricity in a non-polluting way, it's fine. But if your electricity supplier is burning coal to give you the power, then instead of your car burning the gasoline, he is burning for you. அப்போ ஒன்றும் பயனே இல்லை. ஸோ அதனால் one argument is that if you really want to be eco-conscious, you should have a heavy expansion of solar and wind. And so in that scenario, I have my own reservations whether if you turn all cars into electric, whether you can get all your power from renewables. As I said, maybe in the tropical region you can. But in Western Europe, where winter months we don't have sun or wind to the amount that you won't have the power to run electric cars. So that's why, I mean, even in the electric car scenario, energy mix maybe will be there. Maybe it's what percentage each one depends on where you live. If you are in the Middle East and India, okay, fine. You can tune yourself to turn down. So if you can slowly shut down all your coal production mean to electric power generation through solar, then you are already there. Because it's a question of you have to get this power. Either you sell gasoline for the car or you produce electricity in non-renewable way and then you feed, then you're okay. So it boils down to how effectively the switch, how quickly the switch can come. It depends on how fast you switch to renewables. And certainly for tropical countries, you can switch. If Germany can 3-4 months, they can get most of power from solar. Tropical countries they can do, but you should have an organized program. And maybe it take 10 years, but you can get there. But in Europe, they are talking about 2-3 years time frame of taking all the cars out. For me, that's kind of too ambitious.
in terms of where the electricity is going to come. But if you think about 10 years down the road, tropical countries certainly yes. இப்போது வீடுகளில் ரூஃப்டாப் சோலார் பேனல்ஸ் போடணும் அப்படின்றது ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சியாக இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு அப்படிலாம் போடலான்ற எண்ணம் இருந்தாலும் அதுக்கான செலவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. இதை வந்து குறைக்கிறதுக்கு வழி இல்லையா? இல்லை, நாங்கள் சுவிஸில் பண்ணுற மாதிரி ஈவன் இந்தியாவிலையும் தட் இஸ் த கவர்மெண்ட் சப்சிடி. Renewable Energy Ministry, they are giving subsidy even for putting rooftop. They are giving subsidy to educational institutions to put solar panels. So educational institutions, they are even paying almost 100%. So if any college or school, if they want, they can get, like I said, I get about half of my power subsidy. Here also you can. And so the only thing here, even now, when I compare, in Switzerland the labor cost is very high to install, but here the labor cost is cheaper. And so you can, if you see over a 10-year period, at the present cost of electricity and how much you can produce per day on an annual basis. In India, certainly in 8 years, you can get all your investment back. So it is cost effective. Maybe as I said, my 6th year comes with a 50% subsidy. So if I don't get any subsidy at all, then I will go to 10 years as a minimum lifetime period. And these things can still work. There will be some maintenance, replacement of some parts involved. It's not that you have one-time investment and then zero maintenance. It doesn't exist. But it's a small maintenance cost will be there. But overall, over a 10-year period, you will break even. And so in my view, putting a solar roof on your house today is a technically viable option today. It's up to the individuals to. But one problem maybe is that now many cities are growing vertically, 20 stories, 30 stories. For them, there is not enough space. சில பேர் கார்களுக்கு மேலே கூட வந்து அவங்களுக்குலாம் we talk about building integration where we can put solar panels on the side, but anything more than 3 floors. So if talking about 10 floors apartment and 50 apartments in a building that what now the city growing vertically, then the rooftop power generation won't work. You need large solar farms where you produce power to feed. So every township should have a solar park. ஒரு விவசாயி வந்து வயலில் நெல்லும் கரும்பும் விளைவிப்பது போல் அந்த வயல்களில் வந்து இது மாதிரி சோலார் பேனல்களில் வைத்து சூரிய ஒளியை உற்பத்தி செய்வது கூட மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வது கூட அவருக்கு லாபகரமாக இருக்குமா? ஆமாம் ஆமாம். They even have a system where they spread over the river. You can put solar panels over the river. It cut down the evaporation loss. And you effectively use. There are places where they put all railway tracks, all along the railway tracks. You can put them, you can put it over. In Europe, you can see now most of the government buildings on the roof, they have solar. And the sports complex, the stadium, they all have, most of the public buildings, they are kind of self-powering. We always talk about a zero energy building. A zero energy building is something which produces its own power. And so many times, even in India, in Delhi, they even have houses, a model house, where you have solar, geothermal. In Europe also in many houses, I don't have it. But there are many people where you have geothermal. So you can send water
through pipes to 80-100 meters down, and where the rock is very hot. So you can pump the water and it comes boiling water. So you can do a geothermal power generation. So there are many houses in Switzerland which use this geothermal. So you can have wind, you have geothermal, you have solar. Even in Delhi they have a model house where you can see what you need to do to get your 100%. In Switzerland we call it now as a mini energy protocol. So they have for every house, depending on the total volume, in so many cubic meters, they estimate certain power consumption. A house with 300 square meters will consume so much amount of power. And if you do not have your own renewables, at least for that, there is a supplementary tax. And now they even have a ban now that you need to have this wind energy compliant. And what it means that you should have some geothermal or solar or wind, otherwise they don't give you permission. The old buildings, they are allowed to continue, but then now, if your consumption is more than the extra power consumption, you need to pay additional tax. So kind of forcing people that when you do a renovation of the house, you think of putting a geothermal or solar on the roof. இது இந்த மின்சார பயன்பாடு என்பது இது ஒரு ஒரு லக்ஸுரியாக சில பேருக்கு. இப்போ ஒருத்தர் ஒரு ஹோம் ஆட்டோமேஷன் போடுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா பக்கமும் வந்து அவருக்கு இன்டர்நெட்டு, ஐஓடி எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து மின்சாரமும் தேவை. அப்போது இது மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் அல்லது இன்னோவேஷன் இப்படி உள்ள வரும்போது அது மின்சாரம் சில இடத்துல நிறைய கிடைச்சிது அப்படின்னா ஒருவேளை அவங்க அதை வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் அல்லது இப்படி லக்ஸுரியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு அதில் ஏற்படும் போல தெரியுது. இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே தமிழ்நாடு அரசு நிறைய அரசாங்கங்கள் என்ன பண்ணுது, மின்சாரத்தை அதிகமாக பயன்படுத்த அந்த யூனிட்டினுடைய கட்டணத்தை அதிகப்படுத்திகிட்டே போகிறாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட யூனிட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த ஒரு யூனிட்டோட விலை வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போது ஒரு பக்கம் மின்சாரத்தை அதிகமாக பயன்படுத்தினால் அதிக கட்டணம், கூடுதல் கட்டணம் அப்படின்னு. இன்னொரு பக்கத்தில் நம்ம வந்து மின்சாரம் உங்களுக்கு சோலார் மூலம் நிறைய கிடச்சிதுன்னு வைங்க, எல்லா லைட்டையும் போட்டு எல்லாத்தையும் வந்து அன்னெசரி யூசேஜ் ஆஃப் இதெல்லாத்தையும் நம்ம போடக்கூடிய ஒரு மைண்ட் செட்டும் அதில் இருக்க மாதிரி இருக்குது. வரலாம். அது வந்து கான்சியஸ் சிட்டிசன்ஸ்னா வெதர் யூ ஆர் அவேர் ஆஃப் வாட் த பொல்யூஷன் இஸ் கமிங். அப்படின்னா ஜஸ்ட் த யங்கர் ஜெனரேஷன் ஹேட் டு பி டோல்டு தட் யூ நீட் டு ஹாவ் சம் வியூ அபவுட் த கவர்மெண்ட்டில். தே ட்ரை டு இம்போஸ் அடிஷ்னல் டேக்ஸ் பிகாஸ்னா அவங்க டிபெண்டிங் ஆன் த requirement, they have a production line. So if few people gourmet that start consuming, then they have a load problem. So if everybody start using more than an average on which the government is working on, then you will have a power cut if you have too many gourmets, because they don't have extra power to supply. And so only way you can force people to be conscious is to say that, well, your normal load is so many kilowatt hour. If you do more than that, then you pay a penalty. So this penalty is partly because the government simply doesn't have an infinite supply. இல்லை, அவரே ஓனாக சோலார் போட்டு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து ஒரு 5 மெகாவாட்ஸ்லாம் உள்ளே போட்டாருன்னு வைங்க. நான் பட் எங்களுக்குள்ளே என்ன சொல்கிறாங்க, I have not done it carefully, but for example, they say that for me, நான் சொன்ன மாதிரி I consume produce during the day and consume in the night. And so even our installer said that I got washing machine, dryer, dishwasher and all. So they said this you run during the day, not in the night. So my wife, what she done, she has the washing machine running or dishwasher running before she goes to sleep, when I am not using it.
So that's why they say you need to, so your consumption should be tuned to the production. So that if I want to do a more meaningful way of power management, then heavy duty appliance usage, I should preferably use it during the day, if I can. So do the washing and dishwashing and things like that. They say I should do it during the day. Because then I don't have to. Other and they even have a higher supplement if I draw power from the grid. கடைசியாக ஒரு கேள்வி, இப்போது இந்திய மாணவர்கள் இப்போ புதிதாக படித்து இன்ஜினியரிங் மற்ற துறைகளில் படித்து கொண்டு வருபவர்கள், அவர்களுக்கு இந்த மாதிரி சோலார் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையில் எத்தகைய வாய்ப்புகள் இருக்குது? அவங்க என்ன படிக்கணும்? அதுக்கு இது நிறைய டிபார்ட்மெண்ட். அது எனர்ஜி இன்ஜினியரிங்னு இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் திஸ் இஸ் அபவுட் குளோபல் எனர்ஜி பேலன்ஸ், ஹவ் யூ கெட், அண்ட் ஒன் இஸ் ஹவ் யூ ப்ரொடியூஸ் பவர் இட் செல்ஃப், ரெண்டாவது ஹவ் யூ டிரான்ஸ்போர்ட் இட், and how you do the energy mixing, energy balancing. So this energy management, power management itself is separated discipline by itself. And other one is the material side, which is the best way of making solar cells and who is making them. And so as the need goes up and the market for solar product goes up, there will be more companies making more panels and more. The whole business, which is a network. One is the guys who make cells and sell them, and the guys who maintain them, those who install them, and then there is the power distribution companies. In Switzerland, Germany, Europe, the power is privatized. So the power management company in America, it's a private company, which is இங்கெல்லாம் still state managed. இல்லை, இங்கே மும்பையில் ரிலையன்ஸ் எல்லாம் பவர் சப்ளை பண்ணுறாங்க. And so you have many players at different stages, and they need people with background in material science or power management. So it's electrical engineering, power management, and as well as the materials. And so now, I teach courses here for people in material science, physics, chemistry, about how to make solar cells and what the efficiencies are, what determines the efficiency and how to optimize it. And this kind of material science, which is physics, chemistry, and material science, pure science. But then there is also when it comes to fabrication, then it's also an engineering part of it. And so there is now more and more places they are offering courses, and they even have now degree programs in power. And with time, when you have more players, there will be more demand for this kind of specialized people. இப்போ இது படிக்கிற மாணவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கும். நிச்சயம். நீங்கள் இது வரைக்கும் இந்த புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சக்தி துறையில் ஐரோப்பாவிலும் ஆசியாவிலும் மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய தற்போதைய நிலை, எதிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலை எல்லாவற்றையும் அழகாக எடுத்து வைத்தீர்கள். மாணவர்கள் எதை படித்தால் அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட எதிர்கால வாய்ப்புகள் உருவாகும் அப்படின்றதையும் சொன்னீங்க. உங்கள் கருத்துக்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் வேறொரு சமாதானம் சந்திப்போம். நன்றி. நன்றி.